Friends, this is your teacher Manju Patil sir. So let's start exercise 7 part of lesson triangle. Okay. Okay. In that, before we start this exercise, you have to know the some congruency rule. Okay. We already learned about SAS congruent rule and ASA congruent rule. Now third one is SSS congruency rule. In this, if three sides of one triangle are equal, if three sides of one triangle is equal, then the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Okay, it means see here, okay, it is one triangle and this is one triangle. This side is equal to this side and this side is equal to this side and this is equal to this side. So all the three sides of this triangle is equal to corresponding triangle of these three sides are equal, then only we say according to SSS congruency rule, these two triangles are congruent to each other. So there is, if it is three sides of one triangle of this triangle are equal to this triangle, three sides of another triangle, then two triangles are congruent. It means these two triangles are congruent. Okay. So one more congruence rule is there, that is RHS congruent rule. So it means RHS, R means right angle, H means hypotenuse, S means side. So if in two right angle triangles, so RHS means we have to know there must be 90-degree angle. Okay, so if two right angles of hypotenuse and one side of one triangle are equal, it means right angle hypotenuse of a side of one triangle is equal to hypotenuse one side and the other triangle, then their two triangles are congruent to each other. Okay, so let's see exercise questions. In this first one, exercise 7.3. okay, ABC and DBC, here it is, ABC, DBC. So ABC, this is the triangle, and DBC means this triangle, DBC are two isosceles triangles. It means this side is equal to this side is equal to this side. Okay, on the same base means BC is the same base for these two triangles, ABC and DBC. Okay, vertical A and D are on the same side BC if AD is extended to intersect BC at P. So if AD extended, it touches the BC at point P. Okay, show that a triangle ABD is congruent to ACD, and next one is ABP is congruent to triangle ACP, and AP bisects angle A as well as angle D, and AP is a perpendicular to bisector of BC. Okay, so we just simplify these two terms, we get all these four answers. Okay, so first one is, we take this one, ABD and triangle ACD. In this AB equal to AC. Why AB equal to AC means they are given that isosceles triangle. In that AB equal to AC, it is given here. BD equal to CD. Why BD equal to CD? This also given here, BD equal to CD. So next one, AD is common for both the triangles, that's why it is common. So three sides here, as per SSS congruency rule, these two triangles ABD and ACD are congruent to each other. Okay, this one is proved, first one is proved. Okay, so take second one, ABP and ACP. In this, AB is equal to AC, it is also given. We already know that this triangle ABD and ACD are equal now. So it means this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle, D angle is equal to this angle. Okay, so as per this we know that we can say if these two triangles are ABD and ACD are equal, it means this angle is equal to this angle. So that's why angle BAP is equal to angle CAP. Okay, AP is common for both the triangles, ABP and ACP triangles ಗೆ AP ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, so it is common. So SAS, as per SAS congruence rule,
ABP and ACP are congruent to each other. If these two are congruent to each other, we say third one, AP bisect A. We already know that this angle is equal to this angle, means what? This AP bisects the angle A equally. Bisect means equally dividing. Okay, so it means we say that AP bisects angle A as well as angle D also. Why? So it means these two triangles are equal, so congruent. There must be these two angles are also equal and these two angles also equal. So it means AP bisects angle A and angle D also. Okay, these two. Okay. And third one, AP bisects the perpendicular BC. Yes, right. Because if ABP and ACP are congruent to each other, it means AB equal to AC, right? AP is equal to common side. It means third one is BP is equal to BC. BP equal to BC means what? AP is perpendicular bisector of BC. Bisector means BP is equal to AC. Okay. So hence first one is proved. So we need not to write this much of problem. Okay. Just write a straight answer after solving this two. Okay. So ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. AP bisects angle A angle D ವೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ABD ಈಕ್ವಲ್ ಟು ACD ಅಂದಾಗ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ A ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ್ಯಂಗಲ್ BAP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ CAP ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುವು, BAP ಆ್ಯಂಡ್ CAP. So we write this like this. Okay, so BAP and CAP are equal. We write AP bisects angle A as well as angle D ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, AP bisects, AP is the perpendicular bisector of BC means ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಏನು, ABP equal to ACP means what? Angle APB is equal to angle APC ಅಂತ. ಅದಲ್ವಾ, ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ತಾನೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಹ ಇರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಎಳೆದಂಥ ಲೈನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. AP is perpendicular bisector of angle, so bisector of BC base. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ತಾನು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to BC. AB equal to BC. Okay, show that AD bisects BC. AD bisects BC ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ABD ಆ್ಯಂಡ್ ACD. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ADB ADC is 90 degree. ವೈ? AD is an altitude ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Altitude must be perpendicular. Okay, so AB equal to AC. It is also given. AB equal to AC. Third one is AD is this side is common for both the triangles. So we write common here. Angle side ಅಂದರೆ ASS ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 90 degree ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ AB and AC are hypotenuse, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ RSS ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ this side and this triangle is congruent to each other. So ಇವೆರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ we say that BD equal to DC. Okay, this is D. BD is equal to DC. BD equal to CD. Okay, so AD bisects BC. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, AD bisects BC ಅಂತ ಅರ್ಥ. So we write second. So also AD bisects angle A. So congruent ಆದ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. So we write BAD equal to CAD. So if these two triangles are equal, we say that AD bisects angle AA. So AD bisects angle A. Okay. Next question. Two sides of AB and BC are made in AM. AB, BC and made in AM of the one triangle ABC are respectively equal to PQ, QR and PN. Okay, so ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. PQR show that ABM
congruent to PQN. So first one ABM is PQN equal anta prove maadu. So let's take ABM and PQN triangles. In that we know that AB equal to PQ, AB equal to PQ. Sorry, AB equal to PQ. Here it is. AB equal to PQ. So second one is we know that there they said BC equal to QR. BC equal to QR anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, BM equal to QN ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ AM is the median. AM is median ಅಂತ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, BC ಆಫ್ BM ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ BC equal to QR ಅಲ್ವಾ. ಸೊ BC ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, QR ಆಫ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. BC ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ BM, QR ಆಫ್ ಯಾವುದು QN. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ BM equal to QN. Second one is AB equal to PQ, that is given here. AM equal to PN, AM equal to PN ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ SSS congruency rule ಪ್ರಕಾರ ABM and PQN are congruent to each other. So SSS congruency rule. Then we say that ABM PQN are equal. ABM and PQN are equal because if these two triangles are equal, congruent, it means all the three triangles of sides of this triangle is equal to all the three sides of this triangle, and all the three angles of this triangle is equal to all the three sides of angles of this triangle. Okay, so let's see a second question in this. Okay, ABC and PQR. Okay, let's erase this. So next ABC and PQR. ABC. So in that take ABC and PQR. AB equal to PQ. We know that AB equal to PQ. First one. ABC equal to PQR. Just to know that AB equal to, it means these two angles are equal. That's why we write ABC is equal to PQR angle. So proved above. It means we proved here. Okay. So third one is BC equal to QR. In given condition BC equal to QR. Okay. We written here. So SAS ಅಂತಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, SAS ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ABC is congruent to PQR. So hence proved. Okay. So fourth question. BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Okay. Altitude means height. Okay. There must be right angle. Using RHS congruency rule, prove that the triangles ABC is isosceles. ಅಂದರೆ AB equal to AC ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is B actually, okay, and this one is C. So BE and CF are altitudes of triangle ABE. So ABC they are given here. So given statement BEC CFB is equal to 90 degree. Okay, BEC and CFB are 90 degree. Now in right angle triangles BEB, CFB, we have hypotenuse BC. Hypotenuse BC is common. Yes. So if it is 90 degree, this opposite to this is BC. It becomes hypotenuse. And this also right angle. Opposite to this is BC. This also hypotenuse. So both the triangles BC hypotenuse becomes common and it is equal to both the triangles. Okay. So side BE and CF are given here. What it means, BF and CE, sorry, BE and CF are equal. So they are given here. BE and CF are equal. So it is given. One is 90 degree and one is angle here, and third one side here. This also side. So SAS congruency rule or RHS congruency rule, we say that BEC triangle is equal congruent to triangle CFB. When we say that these two triangles are congruent to each other, we say that BCE angle is equal to CBF. BCE, it means BC angle, this angle is equal to FBC, this angle. If these two angles are equal, what we say, if these two angles are equal, opposite to this angle and this side, opposite to this angle is this side. These two angles are also equal. So AB equal to AC. If these two angles are, sides are equal, we say that it is an isosceles triangle. What it means?
if in a triangle any two sides are equal, then we say that that triangle is an isosceles triangle. So here it is, two sides are equal, it means ABC is an isosceles triangle. Sides opposite to equal angles are equal, it means angles sides opposite to these two angles are these are, so these are equal to each other. So fifth question, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. It is also so simple, already we did this. Draw AP perpendicular to AC. It is a given statement. ABP, ACP. We take these two triangles, ABP and ACP. In that AB equal to AC, that is given here. Okay. So third one is APB equal to APC. Why? Because it is a height. They are perpendicular. They are already told that APB equal to APC. They are each 90 degree. Okay. AB equal to, sorry, it is actually AP. Okay. AP equal to AB is common for both the triangles. So SAS congruence rule antadru togole athwa RHS congruence rule antadru togole. As per this, these two triangles are congruent to each other. Okay. So if these two triangles are congruent to each other, we say that angle B is equal to angle C. Okay. Hence proved. Okay. So we did the first one, sorry, 7.3 exercise. So last exercise of the lesson is 7.4. It's so simple. Although before starting this, we have to know some conditions of the what are those conditions? If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longest side is larger. Andre ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜರ್, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಇನ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ಇದನ್ನು ಸೆವೆಂತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 7.8. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 7.4. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. Show that in a right angle triangle the hypotenuse is longest side. Okay. ABC is a right. So start solution. ABC is a right angle at B. Okay. Right angle at B, it means it is right angle. It means 90 degree. A plus C equal to, it is 90 degree ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಉಳಿದ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 90 ಆಗಬೇಕಲ್ವ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 90 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 90 ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಈಚ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಸೊ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್,
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲು ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ. ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 we can say that AC hypotenuse is the longest side. Okay. So in the figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Okay. AB and AC ನ AB ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ P ವರೆಗೂ, AC ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ ಟು Q ವರೆಗೂ. Angle PBC is less than QCB. Show that AC is greater than AB. Okay. We know that ABC and PBC, sum of these angle equal to 180 degree. Why? This is a straight line, ABC is a straight line, sum of these two angles is equal to 180 degree. The ಎರಡು angles ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 degree ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. So we say that ABC and PBC, angle ABC and PBC is equal to 180 degree because it is a linear pair. Let's ABC equal to 180, take this PBC angle into RHS side minus PBC. So similarly here also sum of these two angles is equal to 180 degree. So we take ACB equal to 180 minus this angle QCB. Okay, ಇದೇ ಥರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. So similarly this take is 1 and this one is 2. Okay. You know that angle PBC is less than QCB. This condition they are taken here. PBC is less than QCB. PBC what about PBC? So we write PBC means what? PBC is here. So let's subtract these two angles from 180. 180 ಇಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಪೋಸು ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯೂ ಸಿ ಬಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯೂ ಸಿ ಬಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು 180 ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 180 ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 180 ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120 ಆಗುತ್ತೆ. 180 ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 140 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 180 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಬಿ 120 ಆಯ್ತು. ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸಿ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ 140 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಬ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 180ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು? 180 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು? 180 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಬಿ. ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಸಿ ಬಿ. 180 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಎ ಸಿ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ. In the figure, angle B is less than angle A, angle C is less than angle D. Then show that AD is less than BC. So first condition, angle B is less than A, and the B angle ಗೆ opposite ಇರೋದು ಯಾವುದು? AO. So angle B opposite ಇರೋದು ಯಾವುದು? AO. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? angle B ಗೆ opposite ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಓ ಎ ಅಥವಾ ಎ ಒ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಒ ಬಿ. ಸೊ ಒ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಒ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಓ ಡಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಓ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಓ ಸಿ. ಸೊ ಓ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓ ಸಿ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಥರ ಬರೆದರೆ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವುದು ಎ ಒ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಒ ಸಿ ಒನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಒ ಡಿ ಒನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಬಿ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಒ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. Fourth question. AB and CD is actually, fourth question is important question. AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C. Angle B is greater than angle D. Okay. Join AC. I have to construct one line AC. Okay. Mark angle as shown in the figure. It means put 1, 2, 3, 4 angles here. Okay. BC is greater than AB. Why? Because BC is here. Why it is greater than AB? It means mark angle as shown in the figure in ABC. BC is greater than AB is the shortest side. They told that AB is the smallest, CD is the longest. Okay. So AB is the smallest side. It means opposite to this AB is greater than BC. So it means all the sides, compare with all the sides, AB is the smallest one. So if AB is the smallest one, BC is greater than this. No, so it means BC is greater than AB. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಬಿ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು, ಬಿ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಎ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಅಂತ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇನ್ನು ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಡಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು, ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ 1. ಎ ಡಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ 3. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 + 1 ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 + 1 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಿದು, ಡಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 + 3 ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ. ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. Compare with both to each other. PS bisects angle PQPR. PS bisects angle QPR and this angle. Prove that PSR is greater than PSQ. So simply we did this. Actually this is the longest side. So opposite to this angle is Q. Is the longest angle. So opposite is, it is the smallest side. So opposite to this side is angle R is less than Q. So it means angle Q is less than R. We say that in another rhyme. What do you say? Angle Q. It means angle PQS is greater than angle PRS. Okay.
PR is greater than PQ. It means PQR is greater than PRQ. PQR is, it means we write PQS in another name PQR, PRS in another name PRQ. Okay, so this one is here. Angle opposite to the longer side is greater than. So as per this condition, PQR is greater than PRQ. So next step, QPS is greater than RPS. QPS is greater than RPS. Why? P6 by 6 QPR. Okay, so actually these two are equal, not greater value. These two are equal. PC by 6 cube angle PQR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, equal ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, greater than ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. So this is condition 2. Actually this is given condition from 192. Let's see. In triangle PQS, sum of all the triangles is equal to 180 degree. Similarly, in this triangles also, sum of all the triangles is equal to 180 degree. So remain PSQ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PQS ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ QPS ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ PSR ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು. PSR ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎರಡು ಸೈಡನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ PQS QPS ಇದೆ. ಸೊ PRS RPS ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, RPS ಇದಲ್ಲಿ QPS ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, RPS QPS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು PSR = 180 ಮೈನಸ್ PRS ಪ್ಲಸ್ RPS ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. PSR 180 PRS ಇದೆ. RPS ಅಲ್ಲಿ QPS ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ, QPS RPS both are same. That's why in place of RPS we write QPS. Okay, so we ಎರಡನ್ನು from 1 and ನೋಡಿದಾಗ we know that PQS is less than PSR. from 3 ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, from 3 and 4 we know that ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. QPS ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ PSQ is less than PSR ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ PSQ is PSRಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ PSR is greater than PSQ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್, show that of all the segments are drawn from the given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. Perpendicular line segment is the shortest means we have a line L. So this is a line L. Okay, this is a line L and O is the point on not on L. Okay, O is the point and it is not on L. Okay, OP is perpendicular to L. OP, this line is perpendicular to this line L. Okay, OP is less than OQ. This line is less than OQ because OQ becomes hypotenuse. We know that hypotenuse is greater than all the remaining sides. It means OP is less than OQ. OP is also less than OR because this is also hypotenuse and this is also hypotenuse. This is also hypotenuse because these three sides are opposite to right angle. Okay, it means they must be hypotenuse. So OP is less than OQ, OP is less than OR, OP is less than OS. It means angle P is 90 degree. If angle P is 90 degree, angle Q is an acute angle. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಂದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ 90 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ 90 ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 89 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 89 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲು, ಪಿ ಅನ್ನೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಓ ಪಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಓ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಓ ಪಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸಿಗೂ
ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ OP is shorter than ORS and OR and OS. So this completes your lesson triangles. Okay, so ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಸರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಓದೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓದೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.